understanding. So which word or which verb is really simple past here, because the question is simple past and it needs simple past action verbs. So this is the logic. Yeah, this is the logic. ይህ የስድስተኛ ክፍል ሞዴል የእንግሊዘኛ ጥያቄዎች ናቸው። በሁለት ክፍል የተከፈለ ሲሆን ፓርት 1 ግራመርን የሚያጠቃልል ነው። ፓርት 2 ደግሞ ሌሎች ስኪሎችን የሚያጠቃልል ሲሆን በተለይ ሰዓትን ከመቆጠብ አኳያና በቀላሉ መስራት እንዲቻል ነው ለሁለት የተከፈለው። ስለዚህ ነምበር 1 ላይ ሲመጣ አይ ብላንክ ኬን ዩ ድሬስ ይላል። አይ ብላንክ ኬን ዩ ድሬስ የስተርዴይ፣ ትናንት የሆነ ነገር ገዝቻለሁ፣ አዲስ ልብስ የሆነ ገዝቻለሁ ነው ሴንሱ። ስለዚህ እዚህ ጋር ፍንጭ የሰጠን ነገር ማን ነው? የስተርዴይ የሚለው ወርድ ነው። ስለዚህ የስተርዴይ ካለ ደግሞ ድርጊቱ ኦሬዲ ተከናውኖ አልቋል ማለት ነው። ስለዚህ ድርጊቱ ተከናውኖ ማለቁን የሚገልጽልን ከዚህ ውስጥ A buy, B bought, and C buying, and D have bought. So have bought, which is present perfect, but the question doesn't use this kind of time adverb. Present perfect doesn't go with such kind of time expression, so we cannot write like this. And buying is an gerund form, and the question doesn't need gerund form, so the action verb. And B is also simple past, so simple past is parallel or the correct answer to complete the question. But in case of A, which is simple present, and simple present doesn't complete the question, because as I explained before, the question just primarily focused on simple past, so the answer is bought. So I bought a new dress yesterday, correct answer. When it came to question number 2, where do you belong yesterday? Where do you belong yesterday? The question is WH question, and there is simple past D forms of question. So what is the verb after the subject, right? አንድ ጥያቄ በሲምፕል ፓስት ሲጠየቅ ከሰብጀክቱ ቀጥሎ ያለው ግስ በምን መገለጽ አለበት ነው እያለን ያለው። ሲምፕል ፓስት መሆኑን የሚያሳየን ጥያቄ መጠየቂያ ቃሉ እዚህ ጋር ዲድ አለ፣ ታይም ኤክስፕሬሽኑ የስተርዴይ እዚህ ጋር አለ። ስለዚህ ከዛ ቀጥሎ የሚመጣው አክሽን ቨርብ ምን መሆን አለበት ነው። ኤ ዌንት እንዳንል there is a simple past፣ ስለዚህ ዌንት እዚህ ጋር መጠቀም አንችልም። ቢ ጎ yes possible ነው። where did you go ብንል ጥያቄው ትናንት የተደህነበር ነው፣ possible ነው፣ ይቻላል። where do you goes አንልም። goes actually simple present verb ነው። ነገር ግን እዚህ ጋር ያለው ሰብጀክት ይሄ ዩ ጎዝን ወይም ኤስ ያለበትን አክሽን ቨርብ አይወስድም። ስለዚህ ጎዝ ሞድ ሲሆን አይችልም። going እንዳንል ይሄ ጀረንድ ፎርም ነው። ይሄ ጥያቄ ደግሞ ጀረንድ ፎርም ሊፈልግ የማይችል ጥያቄ ነው። ስለዚህ ፓራላል የሆነው ወይም ጥያቄውን ኮምፕሊት የሚያደርግልን ማን መሆን አለበት ማለት ነው? go ይሆናል ነው። ራይት። ስለዚህ ቅድም የተናገርነው ነገር ምንድነው? እዚህ ጋር ሲምፕል ፓስት ኩዌስችን አለ። ከሲምፕል ፓስት ኩዌስችን ቀጥሎ የምንገልጸው ጋር በሲምፕል ፕሬዘንት መገለጽ አለበት። whether the question is simple WH question or yes no question ቢሆን we depend the question word here. If the question word is simple past and the action verb is always simple present, yes, ይሄ ሎጂካል ነው። Question number 3, my friend belong to visit us next week ነው የሚለው። yeah, my friend belong to visit us next week. So there is time expression here, next week. This time expression is a signal word, especially which is important to give clues for an action will happen in the future. So which word or which distractor or which phrase really shows about in the future here? Will come, which is will plus verb 1, yes, and B will came, will plus simple past. We don't have such kinds of language or tense structure. በእንግሊዘኛ አገላለጽ እንዲህ አይነት ስትራክቸር የለንም። out of the distractor ነው የምናደርገው። and C ላይ ስትመጡ my friend comes ነው የሚለን። yeah, which is simple present ነው። my friend he ማለት ነው፣ absolutely ነው። ነገር ግን እዚህ ጋር የሚሰጠን ታይም ኤክስፕሬሽን ምንድነው እያለን ያለው? next week ነው፣ ፊውቸር ነው የሚፈልገው። እዚህ ጋር is coming present continuous ነው። present continuous ደግሞ an action is happening during the time we speaking ነው። ይሄ ደግሞ future time ነው የሚገልጽልን። ስለዚህ ማን ነው የሚሆነው መልሳችን ማለት ነው? will come to visit us next week. The right distractor, the right phrase, verbal phrase to complete the question, please. So before we are going to answer such kind of question, first you have to understand, you have to analyze what kind of question, what kind of tense is this. በተለይ የቴንስ ጥያቄዎችን ስንመልስ ጥያቄውን በደንብ ማየት አለብን። እዛ ውስጥ ፍንጭ ሊሰጠን የሚችል ኤክስፕሬሽን ስለሚኖር እሱን ካየን በኋላ ወደ ምርጫዎች ነው መምጣት የሚገባን እንጂ በቀጥታ ጥያቄው ለመመለስ መሄድ የለብንም። Question number 4, the sun belong in the east ነው የሚለው። yeah, the sun. This is tense kind of tense questions, please here. This is general truth question. Yes, rose ilal, which is past form. Is it possible to complete this kind of facts with simple past? Does facts have simple past? Does facts have
future tense. Is it possible? No, we don't use please. So we cannot use rose here. And the sun rise here, which is simple present, but it doesn't add s here because the subject here is the sun, which is one sun here. So it takes singular verb that adds the suffix ses. ስለዚህ ማን ይሆናል ማለት ነው እዚህ ጋር ራይዝስ ይሆናል ዊል ራይዝ አንል ምክንያቱም ይሄ አረፍተ ነገር ከመጀመሪያው ጀምራችሁ ታዩት ጀነራል ትሩዝ ነው ፋክት ነው ኢትስ ኖት ሰማንስ ኦፒኒየን ፕሊዝ ኢትስ ኖት ሰማንስ ቪው አይደለም የግል አስተያየት አይደለም ጀነራሊ ፋክት የሆነ ነገር ሁሉ ጊዜ በምንድነው የምንገልጸው ማለት ነው በሲምፕል ፕሬዘንት ነው የምንገልጸው ለዚህ ነው ቦዝ ቢናሲ ሲምፕል ፕሬዘንት ናቸው ነገር ግን ሲ ያልንበት ምክንያት እዚህ ጋር ያለው ሰብጀክት ኦልሞስት ሲንጉለርም አንለው ኦፍ ኮርስ ሲንጉለር ብለን ያዘው ራይዝስን ይወስዳል ምክንያታችን የሆነው ነው ምክንያታችን የሰለለ ስለዚህ ሲ ብለን እንመልሳለን question number 5 he blank out for a work daily yes this is a tense question he blank out for a work daily so what is the signal word here daily when do we use daily means an action happens every day yes it shows an action happens or habitual action during the present right habitual actions during the present in no means daily every day every morning in the morning possible so this shows about happening an action happens during not during the time of speaking but permanent activity which is habitual action during the present it gives such kind of clue please ይሄን ፍንጭ ይሰጠናል ይሄን ፍንጭ ከሰጠን ደግሞ he go አንልም please here simple present ነው ነገር ግን ይሄ third person singular ስለሆነ he goes she eats he dances he speaks he writes s ያለበትን የሚያስከትለውን አክሽን verb መጠቀም ስላለበት ይሄ appropriate verb አይደለም be possible ነው he goes subject verb agreement ነው parallel ነው he will go we cannot say he will go because the time adverb here is simple present and this one is simple future not parallel so will go doesn't complete the question going this is gerund the question doesn't need any kind of gerund if and only if the question might use any kind of be forms here maybe he's going absolutely possible in this case no be forms of verbs so this is not the correct answer from this view the answer is goes here goes means he goes out for a work daily which is simple present every day he goes out every day he enjoys himself out of his home or he takes a refreshment okay I can say it so this is simple present ጥያቄውን እንዴት አወቅ ነው daily የሚለውን every day every morning every time every night every afternoon every midnight time expressionዎቹ የሚያሳዩን simple present habitual action ስለዚህ ቢን ብለን እንመልሳለን great question number 6 when you found blank I blank in the garage so when you found we focus on this one please hello when we found which is dependent clause subordinate clause there is subordinate conjunction which is time adverb here so what will be the next tense kind that is going to complete here look here when you found which is simple past here which is short action I blank in the garage so the next question or the next statement should complete with past continuous yes past continuous no ምክንያቱም እዚህ ጋር ያለው ፍንጭ ስለሚሰጠን ደውለህ እንደነበር ነው yes ማለት የፈለገው I am working in the garage ይባላል I am working ካልኩኝ እኮ an action is happening during the time of speaking present continuous ማለት ነው እዚህ ጋር past ይዋላ present continuous appropriate አይደለም ሲ ላይ ወሰዱ when you found I worked in the garage no I worked ማለት ይሄ አክቲቪቲ ራሱ progressive ነው continuous ነው it doesn't start and complete in the past if you insert the word worked it shows about short complete action but the activity is not short complete action it needs a certain time it needs progressive so which must be written as continuous right continuous so if it is continuous was working is an appropriate verb phrase here which is called past continuous all right the past continuous ምን ለማለት ፈልጌ ነው እዚህ ጋር ያለው ሐሳብ ኮንቲኒቲን የሚገልጽ ነው ፕሮግሬሲቭን የሚገልጽ ስለሆነ በማን ነው የምንገልጸው ማለት ነው በፓስት ኮንቲኒየስ ነው የምንገልጸው ፓራላል ነው የሚሆነው ወርክድ ካልኩኝ ግን ኦሬዲ ስራውን ጨርሻለሁ ለማለት ይሄ ደግሞ ሚኒንግለስ ነው ትርጉም ሊሰጠን አይችልም ዲ ላይ ሲመጣ ዊል ወርክ ነው እዚህ ጋር ፎንድ ሲምፕል ፓስት ነው ዊል ወርክ
parallel ሊመጣልን ስለማይችል ስለዚህ will work ብለን መልስም so the correct answer is was working ምን ማለት ነው when you found I was working in the garage ደውለን እንደነበር ጋራጅ ውስጥ እየሰራው ነበር ነው complete response ነው complete expression ነው when I found you were working yes when you found me I was working in the garage ደውለን እንደነበር ጋራጅ ውስጥ when you found me I was studying when you found me I was doing something when you sent me I was helping my mom parallel ነው which is one of the uses of past continuous ምን ማለት ነው ይሄ ማለት when you were in the middle of working in the garage look here when you were in the middle of working in the garage ውስጥ እየሰራህ እንደነበር suddenly your friend phoned to you know yes by chance your friend phoned to you know በአጋጣሚ ጓደኛ ደውሎ ነበር ነው ይሄ ነው ትርጉም መሰል ስለዚህ እንዲህ አይነት ሐሳቦችን በማን ነው የምንገልጸው በpast continuous ብቻና ብቻ ነው የምንገልጸው it mean question number 7 the same similar question with question number 6 the phone blank while I was having a buzz አሁን እዚህ ጋር long action ነው የሰጠው እዚህ ጋር long action ተሰጥቶናል short action መፈለግ ብቻ ነው ያ rings which is simple present ነው impossible it doesn't complete ring simple present ነው it doesn't complete and the speaker here or the subject is singular so ring is not the appropriate tactful ሆነ ነው ጥያቄ የምንመለሰው the phone still only singular ነው ስለ አንድ ጉዳይ ነው የምናወራው ring ሊሆን አይችልም ብዙ ቁጥርን የሚገልጽ action verb ነው has ring present perfect ነው እዚህ ጋር present perfect ነው አይፈልግም rang simple past ነው absolutely this is the right answer please so the phone rang while I was having a bath ሻወር እየወሰድኩ እያለሁ ስልኩ ተደውሎ ነበር ነው still ይሄ ጥያቄ ከምን ጋር የተያያዘ ነው ከpast continuous ጋር የተያያዘ ጥያቄ ነው question number 8 here I can dance because I blank my leg why you can dance because there is a problem look here to answer this question we depend on this response on this result please result ነው ይሄ the result is connected with the time of speaking የድርጊቱ ውጤት ከዚህ ጋር ተገናኝቷል አሁን time of speaking ጋር ተገናኘ ይሄንን ጥያቄ ኮምፕሊት የምናደርገው have broken ነው yes have broken which is see ምን ማለት I have broken ማለት I have broken my leg ማለት I have broken my leg one I can't walk ማለት ነው one and the other I can't dance ማለት ነው one and the other I can't take exercise ማለት ነው and the other I can't run ማለት ነው I have broken my leg አለ ግሬ ተሰበርኩ ነው መደነስ አልችልም መሮጥ አልችልም መሄድ አልችልም ኤክሰርሳይዝ ማድረግ አልችልም የዚህ አረፍተ ነገር ትርጉም እንዲህ አይነት ትርጉሞችን ነው ሊሰጠን የሚችለው ምክንያቱም I can't dance ካለ አሁን ጊዜ ነው እየሰጠኝ ያለው present time ነው እየሰጠኝ ያለው ማለት ነው I broke my leg result የለውም yes I broke my leg result የለውም no one knows whether you are recovered from your illness or not yes ለምሳሌ I broke my leg ብል አሁን እግር ይሻልህ አይሻልህ የሚታወቅ ነገር የለም እዚህ ጋር ግን result ተቀምጦልናል I have break yes have አለ possible ነው እዚህ ጋር ግን simple present ነው acceptable አይደለም parallel አይደለም ስለዚህ ይሄ wrong structure ነው break simple present ነው ይሄ ጥያቄ simple presentን አይፈልግም ስለዚህ the answer is yet have broken አሁን በሰጠሁት ማብራሪያ መሰረት question number 9 if she comes I blank you which is conditional types of question no yeah the very simple question is conditionals here this one please the if clause is given here አሁን እዚህ conditional ጥያቄዎችን ስንመልስ complete የሆነው ሐሳብ ላይ ነው የምትመጡት እዚህ ጋር dependent clause ነው ወይም if clause ነው የምንለው if clause እዚህ ጋር verb ስታዩ simple present ነው ስለዚህ type 1 ነው ማለት ነው yes type 1 ይሄ ፍንጭ ሰጠኝ እዚህ ጋር type 1 ከሆነ ደግሞ main clause will plus verb 1 can plus verb 1 may plus verb 1 shall plus verb 1 and has plus or have plus verb 1 complete ያደርገዋል እዚህ ጋር እንምጣ will called no because this action verb is no simple past it doesn't add any suffix so it makes the distractor wrong ሰተት አደረገው ይሄ ed መጨመሩ be will call absolutely will plus verb 1 or the base verb ነው ምንለው ይሄ verb 1 ነው simple past simple future ምናምን ሊሆን አይችልም esን ed ሊጨምር አይችልም በተለይ እዚህ ጋር ያለው action verb so ይሄ acceptable responseአችን ነው የሚሆነው would call ይሄኛው would call የምንጠቀም ከሆነ ለታይፕ 2 ነው የምንጠቀም conditional plus verb 1 ነው
ታይፕ 2 አይደለም የጥያቄ would call we don't have such kind of a structure under conditionals please እንዲህ አይነት ስትራክቸር የለም conditional ላይ ስናወራ so will call is the right answer please here will call ትክክለኛ መልሳችን ነው ቅድም ማብራሪያ ነው የሰጠሁት ነገር አለ ይሄ conditional type 1 ነው እንዲህ አይነት ጥያቄዎች ስታዩ ተሟልቶ የተሰጠንን ክሎዝ መነሻ አድርገን ያን መሰረት አድርገን ነው ጥያቄዎችን ልንመልስ የምንችል አሁን የፍንጭ ሰጠኝ I will take only microsecond to answer the question because comes which is simple present so will call is the main clause of type 1 condition absolutely please question number 10 a horse runs blank than a buffalo ይሄ ጥያቄ ምንድነው የኮምፓሪቲቭ ዲግሪስ ኦፍ ኮምፓሪሽን ለእንዴት አወቅን two things are two kinds of animals one is a horse and the other is a buffalo so you are going to compare a horse with that of a buffalo and there is a word here than የምንጠቀመው ምን ሲሆን ነው if the adjectives are longer syllable adjectives or shorter syllable adjectives so we had better use a kind of adjective if and only if they are longer syllable adjectives more plus an adjective is appropriate and also if the adjective is shorter syllable adjectives it doesn't add the prefix more but rather it adds the suffix er ብቻ ይወስዳል ስለዚህ look here a horse runs blank than a buffalo faster than a buffalo yes acceptable which is short syllable comparative as fast as yes positive but it doesn't the question doesn't invite us to use positive or positive degree ሁለቱ ነገሮች ተመሳሳይነታቸውን የምንገልጽበት ይሄ ነው ፓራል ናቸው አይደለም እዚህ ጋር ዛን ይለናል the fastest ምን ልከሆነ ሱፐርላቲቭ ነው ይሄኛው the fastest ከሁለት በላይ ያሉ ነገሮችን ስናወዳድር the fastest እንጠቀማለን fastest impossible incomplete ነው ስለዚህ ማን ነው የሚሆነው መልሳችን ማለት ነው faster than right faster than one thing that is the word than the other we have two things here we have two animals here በቃ ይሄ ነው ፍንጫችን ሁለት ነገሮች አሉን ዛን የሚል አለ as fast as አይደለም the fast as አይደለም fast as አይደለም faster we need a microsecond ይሄን ጥያቄ የምንመልሰው please question number 11 what will she do if she belong the bus what will she do if she belong the bus still this is a kind of if clause conditionals but the difference is this is a kind of question but it is the structure is similar with the first question please here structure ምንም ጥርጥር የለውም ተመሳሳይ ነው what will she do main clause ተሰጥቶናል ይኸው እዚህ ጋር will plus verb 1 ነው will plus verb 1 ከሆነ ደግሞ if clause ምን መሆን አለበት completely simple present መሆን አለበት simple present የሆኑ አማራጮችን ከዚህ ውስጥ ያዙ missed simple past ነው አይሆንም would miss conditional type 2 ነው አይሆንም ስለዚህ b እና a ላይ እንመጣለን b misses yes misses ለምን አለን because the speaker here is third person singular ነው misses studies plays enjoys watches listens acceptable subject verb agreement ነው will miss ብንልስ will miss could miss should miss if clause ላይ በፍጹም አንጠቀምም ይሄ ህግ ተግባራዊ የሚሆነው ለሜን ክሎዞች ብቻ ነው ሜን ክሎዞች በብቻ ናቸው በፊውቸር ፕላስ bar infinitive or infinitive verbs of the word የምንጠቀምበት ስለዚህ wrong ነው መልሳችን ማን ነው የሚሆነው simple present be ብቻ ይሆናል ግን ምንድነው the question begins with the main clause whatever the positions of the clause may interchange but they have to use their correct forms of the words please ቦታቸው ቢቀያየርም ፎርማቸውን ይዘው ነው የሚቀያየሩት የትርጉም ለውጥ ሊያመጡ አይችሉም ሁለተኛው በሜን ክሎዝ ምን ጀምር ከሆነ እዚህ ላይ መካከላቸው ላይ ኮማ አይኖርም ምክንያቱም አያይቺ ኮንጀክሽኗ if ስላለች no need to put a comma between the two clauses that's the logic behind the question question number 12 my father is 45 years old and my mother is 40 years old so my mother is blank than my father very easy question yes there is age there his age my father's age is given and my mom's age is given and he is going to compare my mother's with that of my father's right a younger b taller c stronger and d older is he yes younger because he is 40 and he is 45 taller but this doesn't give about
the height of my parents አይደለም taller heighታቸውን ቁመታቸውን አይደለም ያወዳደር stronger ያሱን አይደለም older አይደለም ያወዳደር ስለዚህ ያወዳደር ያለው ማን እናቴን ከአባቴ ጋር ነው ስለዚህ ምንድነው የምንለው younger than my father yes younger than my father question number 13 I'm not blank my friend አሁን which is negative comparison የምንለው አለ negative comparison because there is a word not here negative comparison ማለት look here the form is not plus positive not plus as plus adjective plus or adverb plus as one the other not plus so plus adjective or adverb plus as እነዚህ ብቻ ናቸው ስለዚህ እዚህ ጋር የምንጠቀመው positive adjective መሆን መቻል አለበት እዚህ ጋር የምንጠቀመው positive as strong as ምን ማለት I am not as strong as my friend ምን ማለት ነው my friend is stronger than me ማለት ነው yes I am not as strong as my friend ማለት my friend is stronger than me ማለት ነው my friend I am not as stronger as the problem here is look here እዚህ ጋር ያለው degrees of comparison ወይም adjective ምን ጨመረ er ጨመረ wrong structure ነው አይሆንም ቅድም ያልነው ምንድነው as plus positive plus as ነው እንጂ as plus comparative as impossible አንጠቀምም ይቻ ፈረሰችብን so stronger as ይሄም እዚህ ጋር ተመሳሳይ ነው so strong as ቢሆን possible ነው መሆን ይችላል so strong as ቢሆን ይቻላል ነገር ግን ምንድነው እዚህ ጋር ያለው er ጨመረ መልስ ሊሆን አይችልም as strong ብሎ incomplete አለው ሁለት እኔንና ጓደኛዬን ነው ያወዳደርን ያለ ነው ስለዚህ የሚጎለው ነገር አለ መልስ ሊሆን አይችልም መልሳችን ማን ነው የሚሆነው ማለት ነው as strong as my friend I'm not as strong as my friend I'm not so strong as my friend yes ሁለት አማራጮች I'm not as strong as my friend one I'm not so strong as my friend it means my friend is stronger than me ማለት ነው exactly yeah question number 40 if I blank my car I would have given a lift possible this is also kind of conditional question but before we are coming to the nil space question or the if clause we directly come to the main clause because it's already completed so we depend on the completed expression on the completed idea የተሟላ ሐሳብ በተሰጠው clause ላይ depend ሆኜ ነው if clause-ን የምመልሰው ስለዚህ ይሄን ጥያቄ አላነበውም የት ላይ ይመጣል I would have given a lift ነው would have plus present perfect conditional type 3 would have plus given type 3 unfinished unfulfilled impossible condition yes ስለዚህ is it possible to complete such kind of question with simple past no had driven which is past perfect yes have driven no form actually have present perfect no and would drive if clause ላይ would will could ብለን መመለስ አንችልም completely ይሄ ስህተት ነው ምርጫውስ አታስገቡትም ኤም ልክ እንደዛው simple past ነው simple past ላይ ስናስብ ታይፕቱን መሆን አለበት have driven if clause ሶስቱም if clauseዎች ላይ አንጠቀም present perfect ላይ ስለዚህ ምን ማለቱ ነው had driven which is past perfect if I had driven my car I would have given a lift had driven talking about the past መኪናን የማሽከረክር ቢሆን ኖሮ ሊፍት ልሰጥ እችል ነበር አላሽከረከርኩም ስለዚህ ሊፍት መስጠት አልችልም ነበር ስለዚህ past perfect ነው መልሳችን I want to repeat once please ይሄን ጥያቄ ለመመለስ main clause ላይ ተነሱና ከሱ ፍንጭ ይዛችሁ መመለስ የምትችሉት ይሄንን በደንብ እዩት question number 50 look here question number 50 my uncle is the bank fisherman in all of the villagers yeah my uncle is the blank fisherman in all of the question what kind of question is this degrees of comparison or superlative or positive or conditional no this is degrees of comparative degrees of comparison so I'm going to come my uncle is blank fisherman in all of what the villagers so I'm going to just the question is going to compare my uncle with the fisherman in my villagers so in my villagers there are more than two villagers are there more than two fishermen in a village are there so he is going to compare himself with the other fisherman in a village right so it needs for what not positive not comparative but superlative ምክንያቱም ያወዳደረ ያለው የኔና አጎት ዛ መንደርስ ካሉ ሌሎች ፊሸርማኖች ጋር ነው የሚያወዳድረው ጥያቄው superlative ዲግሪ ይወስዳል ማለት ነው ይሄኛው ታለንት ከሚለው የመጣ ነው
ታለንት ምንድነው? ናውን ነው። ታለንትድ ወዴት ቀየር ነው? ወደ ፓርቲሲፕል አድጀክቲቭ ቀየር ነው ማለት ነው። ሞር ታለንትድ፣ ሞስት ታለንትድ ቀየር ወደ አድጀክቲቭ ቀየር ነው። አድጀክቲቭ ከሆነ ደግሞ ስምን ነው የሚገልጸው። ታለንትድ ማንን ገለጸ? ፊሸርማን። ፊሸርማን ምንድነው? ሲ ካይንድ ኦፍ ናውን ፐርሰናል ናውን ነው አክቹአሊ ያ። ስለዚህ ሞር ታለንትድ ብንል እዚህ ጋር የሚያወዳድርልን ነገር የለም አንልም። yes talented simply participle ነው። no most talented look here እዚህ ጋር አርቲክል አለ ዘ በአብዛኛው ሱፐርላቲቭ ዲግሪዎች ዘን ይወስዳሉ። and then what the most talented fisherman in all of the villagers yes the most talented ስህተቱ ምንድነው መሰላችሁ? እዚህ ጋር አርቲክል ዘ አለ there is another article ዘ ሁለት አርቲክሎች በተመሳሳይ ሁኔታ ሊመጡ አይችሉም። ስለዚህ ይሄ መልስ ሊሆን አይችልም። so the most talented fisherman in all of the villagers which is superlative degree please ሱፐርላቲቭ ዲግሪ መሆኑን ቅድም የሰጠሁት ማብራሪያ ክሊር ያደርገዋል። ከብዙ ቪሌጀር ከአንድ ቪሌጀር ካሉ ፊሸርማኖች ጋር ነው የሚወዳደረው። ስለዚህ ሱፐርላቲቭ ዲግሪ የግድ ይሆናል ማለት ነው። question number 60 fine yeah you can have dinner now blank later with your father right this is conjunction questions ናቸው please አያያዥ ቃሎች but yet and or what kind of conjunction are these? coordinating conjunctions. Why they are called coordinating? Because they are able to join two independent clauses to make compound sentence. So they are called compound. But we join ideas which are opposite ideas. I bought magazines but I didn't read them. Yes. Yet negative alternatives and addition of something or an alternative please ምናያይዘው አሁን በሰጠኋችሁ ማብራሪያ መሰረት ነው። ስለዚህ ኦርን የምንጠቀም ከሆነ ሁለት ነገሮች አማራጭ ነው ከቀረቡ ኦርን እንጠቀማለን። እዚህ ላይ you can have dinner now or later with your father አያችሁት አይደል? you can have dinner with now it means or what later ስለዚህ ታይም ጊቭን አለ እዚህ ጋር አማራጭ either now or later with your father so the answer is what or alternatives ናቸው እዚህ ጋር ስለዚህ ኦርን እንመርጣለን። question number 70 it is still conjunction question now he was tired blank he went to bed early so what is this one he went to bed early means? Do you think this is the result of the first one? This is the cause of the result one? This is the addition of the first one? This is an alternative for the first one? Is this the contrast or the conjunction for the first one? ይሄን መለየት መቻል ነው ያለብን። የሁለቱን አረፍተ ነገሮች ዝምድና ካየን በኋላ ወደ ምርጫው ነው የምንመጣው። he was tired so he went to bed early absolutely right ደርክሞት ነበር ስለዚህ በቀጥታ ወዴት በጊዜ ወደ መኝታ ክፍል ነው ሄዶ የነበረው because this is the result for the first one the effect for the first one absolutely right and የምንጠቀም ከሆነ እዚህ ጋር ያለው ሐሳብ የዚህ ተጨማሪ ማብራሪያ የሚሰጥ ከሆነ ነው የት እዚህ ጋር ያለው ሐሳብ ኔጌቲቭ ከሆነ ነው but ሁለቱ ሐሳቦች ተቃራኒ ሐሳቦች ከሆኑ ባያት እንጠቀማለን ስለዚህ መልሳችን ማን ነው ማለት ነው the answer is A ብለን እንመልሳለን yes A ብለን እንመልሳለን question number 18 we saw the storm coming blank run into the house conjunction question is now still we saw the storm coming run into so the answer what and ስለዚህ but አንልም or alternative አይደለም for ስንጠቀም reason ነው ምክንያቱም ነው የሚገልጽልኝ I was fired from the school for I missed for several classes reason ነው የሚገልጽልኝ so the answer is what and ብለን እንመልሳለን ምን ማለት ነው we saw the storm coming and the storm coming the lightning coming and ran into the house yes ran into the house ይሄን ስላየን በቀጥታ ወዴት መሄድ አለብን ወደ ቤታችን መሄድ አለብን ነው question number 19 I take exercise daily the passive forms of this sentence here look at the question here I take exercise daily so before you are going to answer the question is here let me give some explanation about how you change passive active voice into passive voice first the forms of the active into passive is the object of the active becomes a new subject of the passive voice one and second use be forms of verbs plus V3 forms of the action verb second and you might use by plus the person who does the action right እሱን መጠቀም እንችላለን ሌላ ብዙ ነገሮች አሉት ግን ይሄን ጥያቄ ለመመለስ መጀመሪያ ኦብጀክቱን ለዩት ነው የሚላችሁ ኦብጀክቱ ማን ነው I take exercise daily
ኤክሰርሳይዝ የዚህ አረፍተ ነገር ኦብጀክት ነው። ዴይሊ ታይም አድቨርብ ነው። ድርጊቱ የተከናወነበት እንዳ ጊዜ የሚገልጽ ነው። ስለዚህ ዴይሊ እንደ ኦብጀክት እንዳትወስዱ ፕሊዝ። ኤክሰርሳይዝ is a direct object please. the direct object ነው። በጣም ጥሩ። እዚህ ጋር ያለው ምንድነው? ሲምፕል ፕሬዘንት ነው ይሄ። ስለዚህ ሲምፕል ፕሬዘንት ከሆነ ወደ ፕሬዘንት ፓሲቭ እንቀይረዋለን ማለት ነው። እደግመዋለሁ። ዋን ኦብጀክቱ ለዩ ኤክሰርሳይዝ ኦብጀክት ማለት አክሽኑ ነው which comes after the verb ነው። ከቨርቡ ቀጥሎ የሚመጣ ነው። ስለዚህ በኤክሰርሳይዝ የሚጀምረው ምርጫ እንይዛለን እዚህ ጋር። ፋይን ኤ አይሆንም፣ በኤክሰርሳይዝ አልጀመረም። ዲ አይሆንም፣ በኤክሰርሳይዝ አልጀመረም። ስለዚህ ማን ላይ እንመጣለን? ቢ እና ሲ ላይ እንመጣለን ማለት ነው። ፋይን ስሉኬር አሁን ይሄ ሲምፕል ፕሬዘንት ከሆነ የሲምፕል ፕሬዘንት ፓሲቭ ፎርማቸው ማን ነው? ኢዝ ፕላስ ቨርብ 3 አም ፕላስ ቨርብ 3 አር ፕላስ ቨርብ 3 ነው። ኢዝ ስንጠቀም ስፒከሩ ወይም ተናጋሪው ሂ ሺ ኢት ሲሆን አም ስጠቀም ስፒከሩ ፈርስት ፐርሰን አይ ሲሆን አር ፕላስ ቨርብ ሲጠቀም ዩ አር ዘይ አር ዊ አር ሲሆኑ እነዚህን ፎርም እንጠቀማለን። ስለዚህ ኤክሰርሳይዝ በራሱ which is singular ነው አይደለ? ሲንጉለር ከሆነ ማን ይጠቀማል? ኢዝን ይጠቀማል። አብሶሉትሊ ኢዝን እንጠቀማለን። so what is the v3 forms of take? taken ነው የሚሆነው። yes exercise is taken ቢ ላይ አልመጣም። ምክንያቱም v3 form of the action verb is taken is plus taken. This is time adverb and this is the by phrase. So exercise is taken daily by me. Absolutely. This is the correct passive form for the given question. Right. Question number 20. The same kind of question, the same approach here. She will invite me. This is, it can be written in passive form as the following, please. She will invite me. It can be written in passive form as of the following, please. Yeah. ይሄ ጥያቄ አክቲቭ ተሰጥቷቸዋል። ወደ ፓሲቭ ስንቀይረው አሁንም የቅድሙን ህግ ነው የምናወጣው። Speaker is here. She will invite the verb. Me is called an object. What kind of object here? An indirect object ነው። ስለዚህ ይሄ indirect object ወደ ፓሲቭ ወይስ ኒው ሰብጀክት ሆኖ ሲመጣ ምን ይሆናል? አይ ሆኖ ይመጣል። አይ ሆኖ ይመጣል። look here አይ እዚህ ጋር አይ ሁሉም አይ ጀምረዋል። በጣም ጥሩ። will invite ነው የሚሆነው እዚህ ጋር will invite ነው የሚለው። አሁን ይሄ simple future ማለት ነው። simple future when you change simple future into passive voice will be plus verb 3 or shall be plus verb 3. absolutely. is there any form such in such kind of place will be plus verb 3? so the answer is D here. The answer is D here. Will be million A will be missing of B. I want him. No must here and can be in this year out of the distractor, out of the choice. I cannot just give any microsecond to answer for BC because the question is simple future and this is must and this is possibility. No, irrelevant distractors. So they simply reject it. So here I will missing of the B forms of verbs please here. So the answer is still D is the correct answer. D is the correct answer. Fine. Question number 21. Hannah said, it's hot outside. So the question is, report to the speech. One here, there is a comma between the reporting verb and the statement here. And the statement is under what? Or enclosed with double quotation mark. And this is called simple present, please. Yeah. Whenever we change into direct speech, into reported speech, some important things must be changed. One, the tense is changed. Second, the pronoun can be changed. The third one, time expression changes. And the fourth one, adverbs may be changed. እነዚህ መቀየር አለባቸው። ዳይሬክት ስፒች ኢንቱ ኢንዳይሬክት ስፒች ሪፖርት ስናደርግ ወይም ስለ ሪፖርትድ ስፒች የምናወራ ከሆነ እነዚህ ካልተቀየሩ ሪፖርት አደረግነው ማለት አይደለም። it is hot today ማለት እኮ this is called Hannah's speech ነው። Hannah's saying ነው ይሄ። ሀና ያለችው ለሌላ ሰው ሪፖርት ሳደርግ ምን መምሰል አለበት? ስለዚህ እነዚህ መቀየር አለባቸው። ካልተቀየሩ ሪፖርት አላደረግንም ማለት ነው። So here, አሁን to change this into another into indirect speech. This is simple present, so simple present can be changed into what? Simple past. እሱ ላይ ፎከስ እናደርጋለን። So which is simple past here? B is not simple past, still simple present. No the answer. And D has been, which is present perfect. No the answer. Fine. ስለዚህ B and D are no the answer. በቀላሉ ምን መልሰው ቀደም እንዳልኩት is simple present ነው። አረፍተ ነገሩ ሲምፕል ፕሬዘንት ነው። ሲምፕል ፕሬዘንት ከሆነ ወደ ፓስት ብቻ ነው የምንቀይረው። ፓስት የሆነውን ብቻ ነው የማየው እዚህ ጋር። Hannah said that it was hot outside. Yes, አንድ አማራጭ አለኝ። See, Hannah said if it was hottest outside. ነገር ግን ችግሩ ምንድነው እዚህ ጋር if ነው እዚህ ጋር የተጠቀምነው። ይህችን የምንጠቀም ከሆነ ዳይሬክት ስቴትመንቱ እዚህ ጋር yes ነው ኩዌስችን መሆን መቻል አለበት። ለምሳሌ Hannah said is it hot outside?
Hannah said, of course, as answered, asked ማለት ነው is it hot outside ቢል Hannah asked me if it was hot outside ብለን መመለስ እንችላለን ወይም ሪፖርት ማድረግ እንችላለን but the question here is not yes no question but it is a direct statement ከሆነ the conjunction if is not appropriate here so that is the problem it is not the answer it doesn't just join with the answer please ስህተት የፈጠረው እቺ መግባቷ ነው ስለዚህ መልሳችን ማን ሆነ ማለት ነው Hannah said that it was hot outside ብለን ሪፖርት ልናደርግ እንችላለን ይሄ ትክክለኛ direct speech ነው question number 22 Hannah said I can do this work Peter said look here Peter said I can do this work አሁንም reported speech ነው ጥያቄ I can do first the pronoun can be changed and modal verb can be changed and this time expression also changes so three things must be changed በቃ ሶስት ነገሮች መቀየር አለባቸው ሞዳል ቨርብ ከሆነ ወዴት ይገሩ ወደ ኮንዲሽናል መቀየር አለባቸው ለምሳሌ can ከሆነ could will would shall should may might and something እንደዚህ መቀየር ይሄ ካልተቀየረ ሪፖርት አላደረግነው this those and this that these those ሲንጉላር ነው ወደ that these those ወደ ፕሉራል እንደዚህ ፕሉራሉ ወደ ፕሉራል መቀየር አለበት ይሄን ስትራክቸር እንይዛለን ስፒከሩ እዚህ ጋር ማን ነው አይ ነው yes እዚህ ጋር ማን ነው ተናጋሪው ፒተር ነው so Peter can be changed into what he እስኪ እናየው እዚህ ጋር Peter says that he can do that work wrong because the modal verb is not changed here but the time expression changed but this is a problem so wrong report አልተደረገም Peter says that he could do that work so the speaker Peter and here is can modal verb can be changed into could and the time expression this can be changed into what demonstrative adjective ናቸው እነዚህ this can be changed into what that completely right no at least three things can be changed one the pronoun second the tense and the demonstrative adjective ተቀይረዋል Peter says that I could do that work the problem here is I cannot be changed here yes ተናጋሪው አልተቀየረም ካልተቀየረ ደግሞ ሪፖርት አልተደረገም Peter says that if he could do that work no if conjunction it is yes no question አይደለም እዚህ ጋር if እንዳያያዝ ቃል አንጠቀምበትም ስለዚህ ምርጫችን ሊሆን አይችልም so the answer is what b ብለን እንመልሳለን ማለት ነው b ብለን እንመልሳለን question number 23 I blank speak English language yes I blank speak English language this is modal verb question will when do we use will when do we use might which is might possibility asking permission instruction something like that ይሄን ሊናገር አይችልም can it is ability to do something the ability to speak the ability to dance the ability to write the ability to do something so this one is the correct answer I should it's not it's possible to use for giving advice all right and moral obligation duty responsibility ላይ ነው የምንጠቀምበት በአብዛኛው should የምንጠቀመው for giving advice and suggestion ነው የምንጠቀመው በዚህ ኮንቴክስት ይሄን አንጠቀምበትም ስለዚህ መልሳችን ማን ነው የሚሆነው can ነው I can speak English language ምን ማለት ነው I know how to speak English language I can communicate with someone who speaks English language ይሄ possibility ልናገር ይችላል ነው መልስ certainty ነው የሚገልጽልኝ አይሆንም ስለዚህ መልሳችን ማን ነው የሚሆነው can ብለን እንመልሳለን ሞዳል ቨርቦች በዚህ መልኩ ሊመጡ ይችላሉ we blank to respect our elders ምንድነው ጥያቄው we should to respect our elders is it possible we ought to respect our elders we could to respect our elders we need to respect our elders let me start from D need የምጠቀም ከሆነ if it is necessity እንጠቀማል it is I need something ብለን ልገልጽ it's necessary to do something yeah necessity ነው የሚገልጸው ይሄ necessity አይደለም could possibility አይደለም ወይም generality አይደለም አይገልጸውም ought to and should are the same in giving advice and suggestion let me repeat it please በተለይ should እና ought የምንጠቀም ከሆነ ተመሳሳይነታቸው ሐሳብ ምክር ስንሰጥ ሐሳብ ስንለግስ ለሆነ ሰው ሁለቱም ተመሳሳይ አጠቃቀም አላቸው ነገር ግን ought ቱን ሲያስከትል should ቱን አስከትሎ አይሄድም በዚህ ጥያቄ ሂደት ላይ shouldን ምንከት ከሆነ ይሄ እቺ ቤር ኢንፊኒቲቭ ቱ ሮንግ ታደርጋለች ስለዚህ አታም አለም ይሄን ተከትሎ ይሄድ ስለማይችል should መሆን አይችልም ነው ስለዚህ ought ምንጠቀም ከሆነ ይሄን ተከትሎ ይሄዳል
ኦት ብቻውን ይሄን ሳያስከትል ኮምፕሊት ሚኒንግ ሊሰጠን አይችልም። ስለዚህ ፍንጭ የሰጠችን ነገር እዚህ ጋር መኖራችን ስለሆነ ኦቱን እንመርጣለን። እሱ ከሆነ በኋላ ይሄ ጥያቄ ያረፍተ ነገር ምንድነው የሚለን? we ought to respect our elders giving advice since they are our elders. we ought to respect, or we should respect, or we had better respect our elders. ታላላቆቻችንን ብናከብር ጥሩ ነው፣ ምክር ነው የሚሰጠን። ስለዚህ በማን ኮምፕሊት እናደርገዋለን? በኦት ኮምፕሊት እናደርገዋለን። these are the first part 1 model questions for grade 6 students. I hope I try to just touch every corner of the contents under the new textbook and try to just read the questions, how the question appears, what kinds of language skills the question consists of. እነዚህን ነገሮች በደንብ እያያቸዋቸው ጥያቄው እንዴት ሊመጣ ይችላል ማየት እና ፍንጭ ሊሰጣቸው ስለሚችሉ እነዚህን እዩዋቸው። part 2 consists of basically skills, punctuation, writing, speaking, and especially for the vocabulary words, right? The vocabulary words እነዚህን ይዛል part 2. so next video I'm going to present is till now. Thank you, but don't forget to write comments and subscribe my channel. This is enough for today.